Mwera no kodanga mwera no kodanga nyino ndakae na kati kodanga nyino etia. Mwera no kodanga nyino ndakae na kati kodanga nyino etia. Wekera kena yo wekera kena. It is November and the rains have set on in Kambu village, Makueni, as well as many other parts of the country. For years, Mr. Henry Mtavata and his wife Lucia have always set aside 3.5 acres of their 10-acre land for cotton farming. But all he has in his hands is a handful of seeds from the last season of planting cotton. There is no cotton seed to plant. Sahi mimi sina mbegu. Ile mbegu niko naye ni kidogo. Na ni hiyo ambayo imeletwa hiyo mimi nilikwambia ni ya USA. Ni kidogo. Na ile ingine ya zamani tulikuwa napanda zamani inabaki kidogo iko hapa. Na inaweza sijui kama inaweza kuwa imeliwa na wadudu. The government is promoting what we call the BT cotton. The BT cotton, it is light for one thing. It grows fast and it is resistant to diseases. So you find that the farmers, when they grow the BT cotton, they are going to reap from their farms. Previously, the farmers could have their cotton delivered to the ginneries and get back the seed after separation from the lint. But with the introduction of Bacillus thuringiensis BT cotton seed by the government in 2020, Mr. David Masika and his team at Makueni Ginnery have sold the cotton seed they collect to an oil-producing firm that makes oil out of the seed. Seeds, as I said earlier on, comprises 70% of what the farmer produces. And therefore, unless he gets a good price for 70% of what he produces, then something will be wrong with the price he gets. At the moment, we are lucky here in Makueni in that we have got a factory here at Kwakatoka, which is now buying those seeds and crushing them into oil for the international market. According to the farmers in Makueni, the genetically modified BT cotton seed threatened their seed sovereignty by holding the farmers in debt cycles and promises that reduce their ability to plant in good time, reducing their ability to produce quality cotton at the right season. Hiyo ya samani kwanza hiyo unaifuna kiwa ndani ya unaifuna. Na wakipeleka huko ndio wanakwenda kutoa na mashini au wanatoa ile yao wanataka alafu mbeko wanatuletea. Lakini wakati wao hajaleta shida ile iko ni hiyo. Not far from his home, Phyllis Msembi is counting her losses, lack of market for her cotton harvest after investing 8 months and her limited resources in planting and taking care of the plant she passionately loves and has been her family's source of income. Nimeleta wambeku wa pamba, nikapanda, nikalimia, nikaweka ndawa, nikaanza kuvuna, nikaweka. Na nitamaliza kuweka, mnunuaji akakosa. Nitaendelea na kupata hasara. Kuweka kwa store hii, na mesi nyingine. Ninaendelea na kunisumbua kama hii imeendelea na kunisumbua. Farmers have abandoned the cultivation of the BT cotton that was believed to be resistant to African bollworm, citing high cost of production, lack of control on seed, pests and diseases, and poor quality compared to the indigenous cotton, which produces a superior quality. Mimi nilikuwa mkulima wa pamba na niliama kwa hiyo kilimo ya pamba, nikaanza kulima ndengu. Na ile sababu ilinifanya niame, kwanza ilikuwa ni shida ya wadudu. Wadudu walikuwa wengi, ukiambiwa ununue dawa hii unanunua, unapiga hiyo wadudu inaama na kuja wadudu wengine, unapiga inaama. Nikafanya mahesabu mapamba, nikaona iko na hasara kubwa. Kwa sababu mimi nifunzwa juu ya kufanya mahesabu ya kilimo. Inahitaji mvua nyingi sababu ile tunda lake haiwezi kuwa kubwa sana, inaweza toa pamba kubwa, inatoa kitu kidogo sana, lakini wakati inaharibiwa inatoa ile B, RMB, haitoi number 1.
ndio shida iko namna hii, lakini ingi ya samani inakuwa mzuri. Hata tukipika ile ndawa, tulikuwa napika ndawa inaitwa Botrin, na hiyo ndawa imepotea, siku hizi hatupati. Planting BT cotton has led to loss of agricultural biodiversity and interference with the ecological balance. The genetically modified cotton has contaminated the traditional varieties through pollination and mixing of the seed at the ginnery, leading to loss of the indigenous seed. Fronting genetically modified seeds as a solution to the cotton farming problems in Kenya equates the government admitting that Kenya has a seed problem, which is untrue. Collapse of the market was what killed the cotton industry in the country. Instead of squeezing corporate profits by introducing GM cotton, they should set market structures that ensure farmers benefit from their hard work. Shida kubwa na watu wamewacha kupanda. Shida kubwa ni bei. Bei ya pamba na bei ya ndawa ndio iko juu zaidi. Na hakuna mtu anakuja kukutembelea na kuambia sasa unaona hii unaweza kupanda hivi, unaweza kupanda hivi. Inatakiwa ipandwe hivi ndio itoke mazao mingi. Moto ya ndawa hakuna. Unakwenda kununua dukani na hiyo ndawa kununua dukani ni pesa mingi sana. Na hiyo ndawa ukinunua ukipika hata hiyo wadudu hawezi kuisha. Serikali inaondoa hao wanaitwa brokers. Serikali inanunua yenyewe. Wanaleta hizo seeds, wanatuprovide na madawa. Alafu wanakuja wananunua wao. Na ile bei watasema iwe ni hiyo hiyo. Hakuna kuzidisha, hakuna kurudisha nyuma. Hiyo bei tutakubaliana. Hizo tutapata. Hata mimi naweza panda eka 5 hata sasa. According to Biba Kenya, the commercial purpose of genetically modified seeds is not to feed the world or improve farming, but rather they exist to gain intellectual property over seeds and plant breeding. The introduction of genetic modification, and we have said this a lot in the past, is an issue of profits for multinationals, corporate capture, and our government needs to be very careful because GMOs were never about issues of food security. Right now, our farmers are harvesting maize, but we are quickly running to import 10 million bags of GMO maize duty-free, yet we can mop, and this maize is cheaper because it's produced using subsidies. What will our farmers do with their maize? We need to remain a sovereign state to benefit Kenyans. The introduction of BT cotton in Kenya is therefore ill-advised. The success and security of cotton production lies in the farmers controlling and breeding their own seeds, access to agriculture extension services, proper storage facilities, appropriate infrastructure, and good markets.